Kennst du dies, Schuble die du schnell, pfeffnest und wieder, schliet, weil du es nicht ertragen kannst zu sehen, was da drin ist genau, sie ist nicht suffglig unordentlich, ist gibt, etwas, das ich nach Jahrzehnten auf Regumens, durcheinander brings, undererneten, auf Regumens galerant habe, unser Zuhause lut, nemals oberuns, is flustert Wahrheiten, die we manchmal, nicht trin wollen. Undehut word ich dir, zeigen wie du dies, flustern, in Schlussland kennst, denn wenn du wirstest, was dein Zuhause sagt under Sichels, aber vorher, wenn du ein elegantiers und wunderschön, dekoriertes, Zuhause haben möchtest, abonnier hier den Kanal, aktivier die Glock und hinterlass, einlach das, hilfed mir, weiterhin solch, ehrlichen Gespräch, für dich, zu bringen. Als ich, vor fast dreigig, Jahren geheiratet habe, schaut ich meinen Mann an, wie das, ganz Zimmer durcheinander darbrecht undacht, ist das Problem. Alles, Zeitungen, herumliegen socken auf, dem Sofa, Tassen auf, dem Riegel, ich rummt auf, abracht Unordnung, ich rummt wieder auf, abracht wieder, Unordnung, deshalb war, der Krieg, Gerolung dieser, Clara gegen sein, Unordnung. Aber eins Tags, rendich, zum tausendsten, mal sein Sekund, wie grumpt, bemerkt ich, das mein Kleiderschrank, vollgestopft war, mit Kleidung die, ich seit 5, Jaren nicht, getrigen hat, mein Schminktasch hat, abgelaufen, Produktzeit, der Zeit, als mein, Ältester, san noch, higher, want, mein Kuch hat, Belter ohne, Deckel gestapelt, wie der Term zu Babel, deshalb komfete ich nicht, gegen, sein, Unordnung, ich flow vior, meiner eigenen, Inordnung, und das, Tatwe. Die Wahrheit ist das, wer das Haus putzen und denken, wer Worden Schmutz reinigen, aber oft versakan, wer Gefühl zu reinigen. Forscher der Universität von Kalifornien, forten ein Verschenieren, Study durch, sie boten von ihr User, zu beschreiben. Diejenigen, die Wörter, wie chaotisch, unordentlich oder, unvollendet verwendeten, hatten Haar, Cortisolspiegel, das Stresshormon. Diejenigen, die von Ruhe, Zuflucht, ungemütliche Sprachen, hatten, niedrige. Deshalb bist kein Luxus, dein Zuhause beeinflusst buchstäblich, dein Gehirnchemie, aber hier kommt, der Punkt, ober den niemand, spricht ist nicht, die Unordnung, selbst, die Stress, verursacht, ist das, was die Unordnung, für dich bedeutet las, mich der Wunderkuch erzählen, ich das immer, ein unordentlich Guch sei nur Vollheit beim Geschäftsbelohn, aber dann fing, ich dann zu, bemerken antagan, enden an, ich demotional erschöpft war, fullt sich die Spulchen antagen, and denen ich glücklich war, spult ich als, sind gendeschelb, wurde die Kuch zu meinem, emotionalen, Thermometer, Verhaltensverurqueren das, so, die Kuch ist das, Zentrum des Hauses, hier Ernharn, wer ander aber, Orch, hier Sultan, wer unselbst in Garen, wenn die Kuch vernachlässigt, ist bedeutet das, normalerweise das, du dich, schlecht erngerst etwas, ist ohne Freude, ohne Zeit, ohne Selbst. Aber, wenn du dessen, Rom organisierst, selbst wenn du nur die Spell reinigst und de Jugend einblum daneben stellst under tes sich edivos, du sagst, dir selbst ich verdien festorch. Jetzt denk an den Schlafzimmer, kennst du diesen Stall, der zum Kleiderständer wurde, diesen Stapel, sauberer Wasch, der Tagelung darauf wartet, wegerjumpt, zu werden, ich habe, ein Theorie darüber, das Schlafzimmer, ist der einzig, Ort im Haus, der dir ist, deins. Deshalb ist wenn chaotisch ist normalerweise so, weil du nicht schaffst, selbst in dir selbst zu ruhen, ich verbracht Jahr mit einem, halbfertigen, Schlafzimmer, Bettgummet, aber Kleidung herumgeworfen, schöner, Vorhang, aber Schuh verstreut und weißt, du warum, weil ich mir nicht erlaubt, wirklich zu ruhen, ich dacht Ruhe sei Luxus, dass ich immer produktiv sein muss, immer weg. Aber das, unordentlich Schlafzimmer, war mein Creeper, der schrie, Clara, du musst aufhören, am Study der Princeton Universität siegt, das, menschliche, Gehirn, Schwierigkeiten hat, sich in unorganisier umspangen zu, ins Banan, visuell Unordnung, konkurriert, den Aufmerks,
selbst, wenn du es nicht bemerkst. Deshalb nimmt dieser Hoffnung auf der Kommode nicht nur Platz weg, es stiehlt deinen aber hier kommt das Interessant. Es geht nicht darum, ein Schlafzimmer aus einer Zeitschrift zu haben. Es geht darum, ein Schlafzimmer zu haben, das dich willkommen heißt. Ich habe ein Freundin, die mighty, gestapelten Backen auf ihrem Nachttisch liebt. Für sie ist das gemachtlich. Für mich war es Angst, deshalb gibt es kein Rezept es gibt, das was für dich funktioniert, und die Kleiderschrank, der Kleiderschrank. Dieser verdient, besonder, aufmerksam. Weißt du warum, wir Kleidung aufbauen, die nicht mehr passt. Es ist nicht nur, weil eins Tags Word ich wieder, dies, Grage, haben, es ist, weil wir alte Versionen, von uns selbst aufbauen. Dies Hauses, die du getrigen, hast, als du junger, warst, dieses Kleid, das du Verein, Party gekauft hast, die nie stattfand, dies Blues, die den Grage, vor der Schwangerschaft, ward jedes dort, hungen stuck, treit ein Geschicht. Aber oft hindert dich, dies Geschicht, deren die Gegenwart zu leben. Ich hat in meinem Kleiderschrank, Kleidung aus der Zeit ars, de, als ich, dacht, ich must mich auf, ein bestimmt Art kleiden, anderen zu gefallen, deshalb als ich, endlich als spendet, war es nicht nur Platz, denn ich gwan es, war Freiheit, die Professional Organisatorin, Marie Kondo spricht viel darüber. Sie sagt, das Werner, das auf Beuran Sultan, was Freud bringt. Aber ich würde sagen, bewahre das auf, was widerspiegelt, wer du hüt bist nicht, wer du warst oder wer du denkst, dass du sein solltest, denn der Kleiderschrank handelt von Identität, die von dich im Spiegel anzuschauen, und die Frau zu erkennen, die dort ist, deshalb, wenn du diesen Kleiderschrank öffnest und dein Engel in der Brust spürst, liegt es nicht daran, dass es an Platz fällt, es fällt an Wahrheit, jetzt das Bodies. Dieser kleine Raum sagt viel über selbst, für Serge Hours ich war immer ein von denen, die sich das Gams Haus kümmerte, aber das Badezimmer, für später ließ, weißt du warum, weil die Pflege Badezimmers bedeutet mich selbst, zu pflegen, und ich stand, nicht auf meiner Prioritätenliste, ich kümmerte mich meinen Mann, die Kinder, das Haus, die Arbeit, aber, ich kam, zuletzt deshalb, war das Badezimmer, immer weniger. Altes Handtuch, abgelaufenes Produkt, die Seif, die niemand mag, aber dort, bleibt aber, als ich, endlich, diesen Raum, aufräumte, ein kuscheliges Handtuch, hinlegt, ein Seif, die ich lieb, dies Creme, die gut, riecht, undert sich, etvs, ich begann mich, der Versorge, würdig, zu flan, Forschungen, zeigen, das Umspringen, der selbst Versorge direkt unsor Selbstdorf. Wenn du ein sauberes, organisiertes Badezimmer betrittst, mit und du, bitten die du, mit Zuneigung, ausgeholt hast, wirst es den gehorn, ich bin wichtig, aber wenn du ein chaotisches Badzimmer betrittst, registriert, den gehorn, ich habe, keine Zeit, für mich deshalb, geht es nicht, darum, ein Spazuhaus, zu haben, es geht darum, ein Ich zu schaffen, wo du dich, ohne Schuldum, dich kümmern, kannst, und das Wohnzimmer, ist interessant, weil es der soziale Raum des Hauses ist. Hier empfangen, wer basic, hier trifft, sich die Familie, hier passiert das Leben, deshalb kein unordentliches Wohnzimmer zwei Dinge bedeuten, entweder bist du mit den Anforderungen anderer überlastet oder du wirst zu sehr zu kontrollieren. Ich bemerkt, dass, als mein Enkelin geboren wurde, plötzlich wurde, das Wohnzimmer, zum Begegnungspark, Spielzeug, überall, undicht, die immer, als Michaelos hielt, geriet in Panik. Aber dann sagt mein Mann, dieser charismatisch, unordentlich, zu mir, Clara das Wohnzimmer, ist lebendig, und die Erhatrecht, die Unordnung war, kein Chaos, es war, das Leben, das Gesche, aber es gibt, eine Art von Unordnung, die nicht, Leben ist es ist Anhufung, es ist,
wenn du den Stapels, Papier Zeikriften, Gegenstände die, niemand benetzt, aber, niemand wegwerft, dies, Art von Unordnung, kommt normalerweise, von Angst. Angst zu vergessen, Angst zu brechen, Angst zu verloren, ich hat einen Stapel Decorations, ich hat einen Stapel Decorations ich heft, Angstags, werd ich, die Eiden verwenden, aber die Wahrheit, ist, das, ich mich wiggert, lassen, deschel bals, ich sienlich, wegworf, war is nicht nur physischer Rom, is war mentaler Rom, die Psychologin, Sherryborg, Carter Erklert, das chronische Unordnung, direkt mit Procrastination und Vermeiden, ist, wenn du etwas in deinem Leben nicht konfrontieren willst, beginnt es sich in deinem Haus zu manifestieren, dies Papier, die du nicht durchsehen willst, dies Schachtel, die du nicht öffnen kannst, dieser Raum, den du nicht betrittst, deschelt, ist aufgekommen, manchmal emotional, schmerzhaft, weil du dich nicht nur mit Gegenständen konfrontierst, du konfrontierst dich mit Entscheidungen, die du vermieden hast. Ich het in den Keller Waller, den Jaus, der Zeit, als die Kinder klein waren. Babykleiding Spielzeug zicknen, ich könnt mich nicht von diesen Dingen trennen, weil ich mich nicht von dieser Phase meines Lebens trennen konnt. Aber eines Tags, rend ich ein alte Schachtel durchse, fand ich ein Notizbuchchen, dem ich geschrieben hat, ich kann es nicht erwarten, dass sie erwachsen werden damit, ich Zeit für mich habe dort war ich Jahr später, Zeit für mich gefangen, in der Nostalgie, dieser entstringenden Zeit, deschel begann, ich sus nicht als, nur das, was mich in der Vergangenheit festel, jetzt las, uns aber etivo sprechen, aber das, niemand gern, spricht die Garage, oder den Lagerroom, dieser Ort, an dem, where als werfen, was where nicht wissen, wohin demut. Die Garage, ist, faszinierend, weil sie der Ort der Verschiebung, ist, higher landen, die angelisten Problem. Die Dingjober, die du später, entschieden wirst, die Projekt, die du einst tags, fertigstellen wirst, aber, später kommt nie. Deschel bord die Garage, zum Museum deiner guten Absichten, ich hat in meiner Garage ein Nimaschen, die ich vor 15 Jahren gekauft hat, ich dacht, ich werd lernen suchen, ich werd die Vorhenge, die Hauses machen, aber die Maschine blieb dort, in ihrer Schachtel, mich mit schuldvollen Belleden, jedes Mal, wenn ich sie sah dacht ich sollt in Han lernen, aber die Wahrheit ist, dass ich nicht in Han lernen wollt, ich wollt die Frau sein, die nat. Deschel bals, ich sie, endlich verschenkt, war, is, nicht nur Platz, in der Garage, is, war Platz, für die Frau, zu sein, die ich wirklich bin, nicht die ich dacht, sein zu müssen. Ein Therapeut namens Peter Walsh, der sich auf Organisation spezialisiert hat, sagt etivos kraftvolls, die Unordnung ist nicht das Problem, die Unordnung ist das Symptom, das eigentliche Problem ist das, was du vermiedest zu fühlen oder zu konfrontieren. Deshalb funktioniert es nicht, nur aufzugumen ohne sich mit dem Warum zu befassen, du wirst wieder ensemble, weil du die emotional Wurzel nicht gelöst hast. Lass mich dir ein Geschichte erzählen. Ich hat ein Freundin, die ein Michaelis Haus hat, als organisiert, als an seinem Platz, aber eines Tags, als ich angemeldet vorbekommen, war das Haus ein Chaos. Sie begann zu winnen, und sagt ich kann nicht mehr. Ich verbring mein ganzes Leben damit, als zu kontrollieren, aber ich fühl mich leer. Das war der Moment, in dem ich verstand, dass es zwei Arten von Unordnung gibt, die Unordnung, die Chaos und die Unordnung, die Kontrolle. Beide sprechen von Schmerz, die Unordnung, die Chaos, sagt ich bin überwältigt, ich kann nicht mehr, ich brauch Hilfe, die Unordnung der Kontrolle sagt, wenn ich als an seinem Platz holt, folgt wirklich nichts auseinander, einschließlich mir. Aber beide sind, schrei noch gleich quick, deschel Gettys, nicht darum, das Perfekthaus zu haben, es geht darum, das Ehrlichhaus zu haben. Jetzt lass uns über etwas Praktisches sprechen, was machst du mit all diesen Informationen, wie fängst du an den Haus auf, ein bis zu sehen,
die dir hilft. Higher ist, was bei mir, funktioniert hat, ich begann rum zu gehen, nicht aufzugummen, sondern zu beobachten, ich stellt mir Fragen. Wenn ich die Couch betrat wie fühl ich mich higher, her ich mich gut, wenn ich in das Schlafzimmer ginge, ich wirklich wenn ich den Kleiderschrank finit, ich mich higher. Und weißt du was manchmal war die Antwort nicht, ich erkannt mich nicht, ich lebt in einem Haus, das die Frau widerspiegelt, die ich zu sein glaubt, nicht die Frau, die ich war, deshalb begann ich langsam, Veränderungen vorzunehmen, nicht alles auf einmal klein Ding. Ich warf die Blumen weg, die ich nie mocht, aber die alle Häuser zu haben schienen, ich kauft Kursen, mit Duften, die ich liebe, ich wechselt, die Vorhänge, zu Farben, die mir Frieden gaben, und die mit jedem kleinen Wechselfalt, ich mich mehr, zu Haus, nicht im Haus, in mir selbst, higher ist etwas, das du wissen musst, du musst nicht alles perfekt machen, du musst es mit Zuneigung machen. Jedes Mal, wenn du einen Raum in deinem Haus aufräumst, argumst du auch einen Raum in dir auf. Jedes Mal, wenn du dich von etwas trennst, das dir nicht mehr dient, schaffst du Raum für das, was dich wirklich negert, aber das passiert nicht aber not, es ist ein Prozess, und wie jeder Prozess hat Arth, de bees, gab, den, ich rückflieg, werde ich leise, die Couch, wieder, durcheinander, jurten, ich warf Kleidung, auf den Stuhl, ich vergag, feuchtlapan, in der Maschine, unbemerkt, es erst geruch. Aber anstatt mich, selbst zu verurteilen, fragt ich, was passiert mit mir, was versig ich zu vermitten, und normalerweise, gab es, ein Antwort, ich war müde, ich war überfordert, ich brauchte Hilfe, und bat nicht darum, die Forscherin, Gail Steckedy, von der Boston Universität studiert, Zuanghafs Horten untererklärt, das Menschen, die, obermügig sammeln, normalerweise, Schwierigkeiten haben, Entscheidungen zu treffen, jede Entscheidung scheint rissig, jedes Objekt scheint wichtig. Deshalb ist Vereinfachung nicht nur ein Frage des Raums, es ist ein Frage der mentalen Klarheit. Wenn du dein Haus vereinfachst du den Entscheidungen, wenn du den Entscheidungen vereinfachst du den Leben. Ich lernt das auf die Harttour, ich hat einen Schrank voller Putzprodukt, für jede Oberfläche, einen Produkt, für jede Situation, einen Lösung, aber weißt du was? Ich verbracht, mehr Zeit damit zu entschieden welches Produkt ich verwenden sollt, als tatsächlich zu putzen, deshalb vereinfacht, ich behielt, nur das, was wirklich funktioniert, und das Leben wurde leichter, nicht weil ich weniger zu reinigen hat, sondern weil ich weniger Entscheidungen zu treffen hat. Hier ist eine Wahrheit, die mir niemand sagte, die Unordnung ist nie nur physisch, sie ist emotional, mental, spiritual. Deshalb kannst du els aufgummen, aber wenn du dich nicht mit dem Inneren befasst, wirst du es wieder erschaffen. Ich habe das in mir selbst, in vielen Frauen, gesehen, die ich kenn, where Rumen auf, Organisarien, werfen weg, aber setches, monet später, ist els, wieder gleich, warhem, while where die Symptom, behandelten nicht, dire sech, ist normalerweise tief. Es ist die Art ungewiss, wie wir gelernt haben, mighty Stress zu. Es ist die Art ungewiss, wie wir uns selbst gegenüberwort ausdrücken. Es ist die Art ungewiss, wie wir mit Verlust, Veränderung, Angst umgehen. Deshalb ist Aufregungen manchmal einig der Therapie. Es ist eine Art, dir selbst zu sagen, ich bin es wert, mich zu kümmern, ich verdien einen Raum, mich nicht, ich muss nicht in Chaos leben, zu belassen, dass ich beschwickt bin oder wichtig bin, lass mich dir von meiner Enkelin als sie geboren wurde, bereitet ich für sie das perfektes Zimmer vor, das du dir vorstellen kannst als organisiert, als an seinem Platz, mit Lavendeldüfte, aber weißt du was, sie kümmert sich nicht, die Perfektion, sie kümmert sich die Lieb, sie kümmert sich darum das,
Oma da ist, mit offenen Arman, mit einem, lekilnim, mit geteld, deschoblern't ich, dass das Haus perfekt sein kann, aber wenn Dienhers, ein Durcheinander, ist spielt es keine Rolle. Das Gegenteil, ist ebenfalls var, Dienhaus kann unvollkommen sein, aber wenn Dienhers in Frieden ist, wird das Haus, zu einem, zu Haus, ist, das, was ich dir hut, vorschlich kien, orslich, ist ein Einladung, Dienhaus, mit, anderen Augen zu, betrachten, mit, Augen der Neugier, nicht de, Urteils, mit, Augen der, Zärtlichkeit, nicht der Kritik, fragdich, welch means, Hauses braucht mehr, Lieb und Ruhe, nicht mehr, Reinigung, mehr Lieb. While Reinigung auch ein Ekati der Lieb, ist wenn du dies Spul reinigst liebst du dich selbst, wenn du dieses Bett machst, liebst du dich selbst, wenn du dies Schublade organisierst, liebst du dich selbst, und wenn du dich selbst liebst beginnt sich alles, souverän dern, niemand wird mit dem Wissen, geboren wie man ein Haus fort, und ich bin das, weiß. Ich lernt alles auf die Hart Tours, matcht Vielfeller, hört Ratschluge, von der Schwiegermutter, den Nachbarn, den Freundinnen, ich recherche im Internet, also be, ich mich auf einhausliche, Aufnahmeprüfung vorbereiten word, aber das Best, was ich gelernt, hobby.com, nicht aus Handbüchern, es kam, aus dem Leben selbst, es kam davon auf, mich selbst, zuhörend, auf mein Haus, auf das was es, mir sagt also hut, anstatt zu putzen. Beobacht den Haus, als, where es ein Spiegel, von dir, weil es das ist und was, och immer du dort siehst, urteil dich nicht, nimm es, einfach, zur Kenntnis, erken es und unterfrage dich, was brauch ich wirklich, mehr Ruhe, mehr Freude, mehr Einfachheit, mehr Wahrheit, die Antwort, ist bereits, in dir sie wartet, nur darauf, gehört zu werden, und den Haus, mit, Allseiner, Unordnung, oder Ordnung, flustert dies, Antwortjetten, tag als, was du tun musst, ist zu. Mit dem Herzen, nicht mit den Augen, mit mitfühl, nicht mit Thiel, mit der Gewissheit, dass du es verdienst, in einem Raum zu leben, der dich nicht kehrt, der dich willkommen heißt, der dich liebt, weil am Ende Tags, geht es nicht darum, das perfekt Haus zu haben, es geht darum, den Haus zu haben, das Genage das den Wahrheit, spricht das Genage das den Geschich erzählt, das Genage das sagt, hier liebt ein Frau, die lernt wuchst sichert, versekt und niemals aufgeht. Also sag mir, welch deins Hauses sprichtum, meisen ober dich, schreib es unten die Kommentare, ich will es, wissen ich will den Geschich, rend, while wir alle in diesem Präzis, sind, dieses Haus namens, Laban zu verstehen, und dies Frau lernt, tielt, und ruht, wenn sie muss